Hi everyone, my name is Francis Gidiomi, or Frank. I'm a father, a husband, and also a teacher by profession. And this is my wife. Yes, I'm Millicent Hasai Gidiomi. I am a wife, a mother to one son, and a teacher by profession. And this is our love story. I met Millicent back in 2015, March. I was in a 4th year class, yet I was in 3rd year in KU. So, nikaona tu msichana mrembo. She had some Bantu notes. They were just unique. I remember, but yeye hakuni notice. And I just let it go. And then tukaenda trip. Trip ilikuwa ya biology class in Masai Mara. Bado sikuwa nakumbuka she's the same girl I'd seen in class. So tukiwa pale Masai Mara, we were just ilikuwa Masai Mara Bridge. Mara Bridge. So I decided, alikuwa tu amekaa peke yake. I decided this was my time to shoot my shot. So nikaenda pale karibu na yeye. Nikaanza tu stories za kulikuwa na skulls hapo za wildebeests, some animals over there. Huku kuja karibu na mimi. Tulikuwa, we were going for the trip Masai Mara. We were in the bus. So alikuwa amekaa mbele yetu. Then alikuwa ametoa shati, he had a vest. So I and my friend were discussing, nasema, who is this guy with such an unromantic bag? Ni kama kunguni za campus zilikuwa zimemkula. So vile tulishuka kwa Mara Bridge, I saw him, alikuwa amesimama tu hapo kwa bridge, but I did not relate he was the same guy who was seated in front of us. So nikaspot tu, nikaangalia, then I said, this guy looks harmless, haezi nikatia, in campus utaki maneno mingi. So I said, this guy looks harmless. So I went and stood beside him. When I stood beside him, he just started talking, kuniambia sijui crocodile imekula sijui nini hapo. A lot of lies. Nikamwangalia tu hivi, nikakubaliana na yeye, sikuwa nataka stories zake. Then tukarudi kwa bus. Kurudi kwa bus is when I realized, this is the same guy. The guy who was at the bridge is the same guy who we were saying has an unromantic back in front of us. So I think from there, we just started conversing in the bus. Tukaendelea For a day because we spent quite some time there. And then, vile ilifika wakati wa kurudi. Sasa kurudi KU. When we were starting this relationship, we were both in different relationships. Alikuwa na boyfriend, mimi nilikuwa na girlfriend. So nilikuwa nimenunulia girlfriend wangu, my now ex, chain. And then it just happened, nilimpatia. Akaikatalilia. Na sasa hiyo already nilikuwa nimemwambia my girlfriend nampelekea gift. So tukaendelea kusumbuana mpaka tukafika KU kwa gate. Mpaka ikakuwa ni kama sasa tunagombana. Akanirudishia finally na nikachukua namba yake. Nilimwitisha tu namba and we never talked for like 2 weeks. And then it happened, hiyo time KU alikuwa amenunua shuttles za kupeleka students around the campus. Siku moja tu in the company of my other friends nikamuona, walinishautia wakiwa pale nyuma kwa basi pale nyuma. Nikaona ndio yule huyo msichana na niko na namba yake. So nikamhala, nikamwambia nimekuona pale kwa shuttle hapo hivyo nyuma. So from there tukaanza kuconverse, nikamuinvite for lunch. Akaambia atakuja, lakini wakati ya kukuja akaambia nimpelekee kwa hostels zao. So nikapika, nikampelekea mchele na viazi. Ilikuwa mchele na viazi. Yeah. And then after that akani-invite for a movie. I think alinipenda. Tukaenda tukawatch movie. Na hiyo siku nikaenda. But later on ni kama chemistry kaanza kubuild, so nikaanza kumkatia. As she says, alikuwa sema initially alidhani I'm just a friend, a shoulder to lean on, but nikaanza ku develop a tendency to like her and her company. And that's how our love grew. But it was not love at first sight. It was not love at first sight. We used to call each other boyfriend, girlfriend, because we also had
other entanglements. Yes. So like hata kwa simu tulikuwa tumesaviana boyfriend na apparently yeye ndiye alikuwa amesave boyfriend, mimi nilikuwa nimesave girlfriend. And then it happened that hiyo semester yenye alikuwa tulipatana. She was to leave, alikuwa anamaliza hiyo semester. It was back in 2015, right? Alikuwa ana graduate hiyo December. Na mimi after that December I was to go for a long holiday. Sindio? So hiyo wakati vile tulimaliza hiyo semester tukaambiana just in case we meet in future tutahala, lakini for now imeishia campus. Yeah, na tukaenda. Atuku No contact at all. In touch with each other for a very long time. Yeah. I think aliniona Facebook sometime. Nimekumbuka. Me I was leaving for long holiday na yeye alikuwa anarudi for one more semester. So wakati alirudi, kuna siku moja nikaona tu amepiga picha kwa Facebook. Nikai-like, and that's where again the rebound happened. So ni kama tuka-reignite kale ka bond kile tulikuwa tumebuild over time. Tukaanza converse over Facebook, and I was quite a distance from KU. Nilikuwa Molo. That's where I come from. So tukaanza kuchat na yeye akakuwa amemaliza by the time I was coming back from the long holiday. So kurudi. So we didn't meet since the last time we had met was in March. Yeah. In April. Yeah. So the next time I think we were meeting was in November, because my cousin alikuwa the same year na yeye. So my cousin akirudi campus, we were in the same campus, nilikuwa namrudisha. Nikimrudisha, apparently the hostel penye nilikuwa napeleka my cousin, that is where he was also residing. Yeah. So kidogo nikimpeleka, I don't know who spotted who. You spotted me or I spotted you? Alikuwa amebeba Mira akipeleka kazini yake kwa hostel. Alikuwa anaishi the second floor na mimi kwa ground floor. So nikamuona, nikamtext. You remember this whole time nikiwa long holiday tulikuwa tuna chat via Facebook. So nikamwambia niko hapa room number 1 hapa chini. So ukitoka kupeleka, sikuwa judge na kazini yake but sasa anaitwa Tish. Ukitoka kumpeleka unipitie, niko hapa room 1. So akakuja tu after kupeleka kazini yake. And from then, you remember me, yeah, alikuwa ameshamaliza, mimi bado nilikuwa campus. That whole semester, every other weekend she'd come to visit me. All the way from Kitengela to KU. Nikaona huyu sasa, huyu ni bibi. Ananipenda. Yeah. And by then I had broken up with my then boyfriend. Na pia mimi nilikuwa nimedrift away from my then girlfriend. But they still had not yet broken up. Yes. Tulighostiana. Unajua kuna vile ukishapata mtu mwingine attention inaanza kushift. So huyu alikuwa ametake away my attention, and the other one could feel this guy is not really interested in me. So ikaenda imefade to hivyo the other relationship. So on this other side we were gaining, both of us, and that's how our relationship started. Over those weekends when she used to come, then that's how we built our current relationship, or we built it from. We really can't tell when we started having a relationship. I remember we even fixed a date for our anniversary. Because in November. Yeah. We really don't, hatuwezi define clearly like this is now when we started. Initially we were just friends. We just used to love each other's company. But then again, you remember we were in other relationship. So wakati mimi nili break up na my ex, nilimwambia na yeye akaambia pia ame break up on her side. And then ule ex wake bado alikuwa anamtext. Akimtext na get so jealous. Pia yeye nikitextiwa, nakasirika. So ni kama tukaanza ku own each other. And that's how maybe it happened. And then siku moja tu nikamwambia mimi ni kama nimekukufia. Yeye nakumbuka alikuwa bado at that time when she was coming from Kitengela alikuwa anaishi kwa anko yake. Lakini alikuwa already ameshaanza kuwork. Amepata mahali shule anafunza. Na mimi sana nakuja kuvisit student. Nikaona huyu ananipenda. And I sacrifice every other weekend to come and see me. So over that time nilikuwa naenda kumaliza. I was to finish in 2016. But then it happened, nikakuwa niko na units 2 sijamaliza na zilikuwa zirudiwe the following year in 2017 after long holiday. So ilikuwa tena again we part ways. So nikamwambia mimi nimemaliza lakini sioni kama nitarudi kwetu, nikingoja nikuje kurudia units 2. So tufanye nini? Nikamwambia wewe toka kwa anko yako. Toka kwa anko yako na mimi nikuje. Sitaishi ile hostel.
tukomboe kanyumba pale Kitengela. So we that's what happened. Tulimit weekend moja, tukatafuta nyumba. And at that time I'm the only one who was working. She was the only one who was working, but I was also writing. Nilikuwa nafanya kitu inaitwa online writing. So pia mimi nilikuwa na 2 coins hapa na pale, tukumburudisha hapa na pale. So tukaanza tu kucohabit. Tulianza immediate. Si unaona tumesema weekend tunaenda kutafuta nyumba tukapata. Na mimi nikaenda home nikamwambia nafaa kuja long holiday lakini nimepata kazi Kitengela. So my mother didn't even bother, akaniambia kama umepata kazi wewe enda huko, lakini ukumbuke wewe ni mwanafunzi utarudi campus bado kumaliza zile 2 units. So tukaenda tukachukua mattress moja, si ndio? Mattress na tank. Na mimi nilikuwa na kuka ya KU pale na sufuria zangu za KU, tukatandika mattress chini. And like that's how life started. Tukajipata tulianza kucohabit before the wedding. Hivyo tu. In 2015, I graduated in 2015. Yeah, 2015 December. I graduated in 2015 December, and we moved in 2016 January. So 2015, I invited him to come for my graduation. Yeah. And he came all the way from Molo to Kisumu. They live in Kisumu. Apparently tulikuwa take some pictures tukapost pale mtandaoni. So my auntie whom I was staying with got to see those pictures. So tukifika graduation yako huko nyuma nini, then out of nowhere my auntie just shouted, aliniona nikiingia gate. Akasema huyu ndio ule kijana wako Mili mwenye niliona WhatsApp. Then I was like okay. So I was invited pale mbele kusalimia watu. Amesema mbele ya watu, and I have not yet told my mother or anything. My mother does not know I know even men. Jamii ni msichana wa kanisa. So that night after the graduation, kila kitu imeisha blah blah blah. Then my mom starts asking me, ule ndio boyfriend yako? Ule ndio nini yako? And I was like, apana. I was just denying. You deny. Because I really didn't know what to say. So I think by that time I denied. That was in 2015 December, and we had made our relationship exclusive in 2015 November. So I think took a move in 2016. Then my younger sister got wind that we are cohabiting. Alikuja kumtembelea akanipata huko. Akaangalia hivi akaona kwa room pale kuna viatu za wanaume. Kwenda kwa bafu kuna towel 2. Vitu kama auto. So akaona hao ni kama wanaishi pamoja. Akaenda akanishtaki kwa wazazi wangu. Then my mom was so hot on my heels. Unajua my mom ni reverend. So she was like, are you cohabiting with this guy? Na kama unafanya hivi ni makosa nini. So I had to deny every time. I remember there's a time my dad even came to see where I stay. And I think kama wana watch this the first time they'll get to know about apparently this. Sister yake ndiye alifika kwanza akamwambia babako anakuja leo kukutembelea. Nikamwambia afanye hivi ficha hizo viatu hapa na pale, acha mimi niende rooftop. Na nikaenda. Apparently tukapitana babake yako ananijua, mamake ndiye alikuwa ameonyeshwa mimi, babake yako ananikumbuka. Tukapitana mimi nikaenda rooftop. Babake akakuja akainspect nyumba I think akimtembelea na hakuona dalili yote ya mwanaume huko. So hiyo story ikakaa ni kama imetulia. Lakini sister yake akarudi akabreak. Akasema wakati nilikuja kwa Mili kumwambia unakuja. Nilimpata huyo boyfriend huko hivyo. Na huyo boyfriend akamwambia fiche vitu na akapanda kwa rooftop. So everything now came to light. Lakini sasa sijui vile so my parents they had an idea, but sikuwa break it to them. Hakuwa na evidence. Hakuwa na evidence. I was still denying everything. So I think the time that I really came out in the light was when? Ilikuwa 2017. After now I graduated. Yeah, ilikuwa after nimegraduate 2017 August. Hiyo wakati ndio sasa akaniambia I think we need to make it official kwa sababu all signs were there. Alikuwa tu kila wakati anaambia uko sure hakuna mtu. And we had now moved, by then we had moved from Kitengela to Kiambu. Yeah, so the pressure was too much, like wazazi wako hapa.
So finally nikamwambia itabidi ukuje home introduction. So I think in 2017 after I graduate, that is when now I went home to my mom. Nikamwambia sasa kuna mtu atakuja. Nilimwambia December, hiyo December 2017 December nikamwambia kuna mtu atakuja. So we had met 2015, so I think it was 2 years down the line is when now I decided to tell my but now mom. Apparently alinipeleka kwao 2018, ilikuwa 2018 June, but nilikuwa already nimempeleka kwetu. Nilimwambia 2017 December twende kwetu, nikapigia mamangu nikamwambia nakuja na mgeni leo. Unajua now for the guy side I think haikuangi that strict, but hakusema ni msichana. so mamangu kufungua anashangaa huyu mgeni, okay, akajua already yeye hakuwa na shida. So like ndio akaanza mnapanga aje nini, so we just set a date June tunaenda kwenu. After nimesettle because after graduation almost immediately nilipata kazi. So nikaanza kusave nikijitayarisha kwenda kwao. And it happened that hiyo June tukaenda introduction, vitu zikakuwa tu sawa, and then now formalities zilianza hapo. But before that my parents were like, mtu ni Mkikuyu, you know, he's a Kikuyu, I'm a Luya, so kuna hiyo cultural difference, and they were like, mbona unaenda kwa Wakikuyu? Like umeangalia hata ungeenda hata Kisii hapa karibu, something of the sort. At first they were not for it. Again, kuuliza age, you know, we are age mates. As my father akasema hata hiyo haita work kabisa. Your age mates, you need someone who's mature. And so at first from my side there was a bit of a resistance, but from his side walikuwa wameni accept. Yeah, but we worked it out. Yeah. Initially, there are a lot of things that I used to do. First of all, we used to fight a lot over. Nilikuwa so much into alcohol and drugs, especially cigarettes na miraa. So your time, na unasikia she's a church girl. I think I took her from church, but alinivuta pia church bado nikarudi huko. So your time, I think sikuwa ajijua, nilikuwa tu bado na damu moto hivi. Lakini yeye alikuwa anaona ni kama kuna future ndani ya mtu. So aliona future kabla nione. So alikuwa ananivumilia. But later on, before we made it now formal, alinikaisha chini akaniuliza, are you sure? Are you sure you want to settle in marriage? So ndio nikajifikiria, nikaona anyway, huyu msichana yenyewe amenivumilia for quite long, and over time mimi ndio nimekuwa nikijiwaste. So tulienda counseling. Ilibidi nipelekwe counseling. Lakini pia alikuwa na company for ilikuwa 10 sessions. And then I think nikastraighteniwa, nikaona what a married man ought to live like. Anyway, nilikuwa nimemtesa. pole nilimtesa, but after wedding I think niliona sasa vitu zimekuwa serious. Unajua ile wakati mwingine ilikuwa it's like ilikuwa kama courtship, lakini after wedding sasa ndio unaona reality. Sasa niko ndani, there's nothing much you can do. But again, I think what bound us together was love. Alikuwa ananipenda na mimi nilikuwa nampenda sana. And before the wedding, when we were staying together, okay, we were together, but kuna ile like you're single, I'm single, like there's nothing formal to show that I'm yours. So like hata hiyo submission, let's say submission ile a husband and wife, it was really not there. And then you see tulikuwa tunaishi kwa kujificha. So like now shule zikifunga campus, ye lazima aende nyumbani. So like akukuwa na ile bond. Like I can say there's a difference between the bond back then and right now. I can also say that there's a difference whereby back then hatukuwa na ile sense of responsibility. Kama ni kupiga sherehe tulikuwa tunapiga sherehe, like we don't care. But now you know we are married, and then like you have to carry yourself as like a wife, you have to carry yourself like a husband. So kuna hiyo issue ya commitment changed, issue ya being responsible changed. Alafu like I think there was a sense of familiarity. There's a bit sense of familiarity, like
now that tulioana, maybe from my part I can say kuna vitu zenye sijaribu kumuimpress right now. At that time maybe nilikuwa na feel like I'm a girlfriend, like I need to work hard so that I bag this guy. Alafu sahi I've already bagged him. It's like tuko tu. So like we are now ourselves, yeah? Our real selves. Yeah, at that time we were pretending kidogo, tunaficha white. I think I've learned to be patient. Because back then angenikosea ningemwambia imeisha. Right now kama huwezi sema imeisha, you have to go through the process, divorce, blah blah blah, wazazi waitwe, because now everyone knows about it. So I think I have learned to be patient, because there are some things that happen, maybe arguments, because kuna ups and downs. And like sometimes you have to go down, be the lesser person, so that mkue muagree. And I think again your patience imeletwa na kulearn how to compromise. Yeah, ni compromise at the end of it all. Like there are some things that he does that I don't like, and there are some things that I do that he does not like. But we right now, since we are in marriage, we know that we are in this for a long period of time, till death do us part. Yeah. So like we just compromise. Yeah, initially nilikuwa naona kama marriage, no, tukiwa pale in a relationship ilikuwa tunasema mambo ya love ni 50-50. Wamepatiana 50-50. So like later on I realized after wedding I think sasa hapa ni you have to work 100 so that together you bring out the best of you. Because there are things that, like she said, we are all different humans, raised and born and raised differently. But kuna vitu lazima compromise, na ya compromise ndio mkae pamoja. But at the end of it all mnaangalia the bigger picture. Yeah, love is beautiful anyway. So for the sake of staying together and for the sake of love and maintaining what we have and what we've built over the years, una choose to compromise. Una compromise because again you took the vows, not that you are living for the vows, but because you love each other. That is the utmost shell. Inawaleta pamoja. Yeah. Na ile kusameheana. Because every other day the things that just come up. Mtu tu atakuudhi na ujui. Lakini sasa tumesema we came out after marriage, kama sasa tulikuwa open. Akinikosea mimi namwambia, nikimkosea ananiambia pia. And I think initially tulikuwa tuna argue a lot. We used to argue a lot. Like mimi nilitaka nisikike, yeye alitaka asikike. Like we were all up there. But now this is our second year in marriage, but our 6th year in a relationship. Yeah. And I think right now we don't even argue. Sometimes unamwangalia tu just to save your own peace of mind. Unamwangalia tu unasema for peace. So I think patience, compromising, and learning to forgive, and communication. Communication is the key thing by the at the end of it all. Hizi arguments zilikuwa zinatoka na communication. Ile tone yako anakwambia unaongea na tone gani hiyo? Sasa tu ulikuwa umeraised maybe kwa sababu umeboeka maybe na kitu fulani. So over time nika realize kwanza mimi na raising voice. Vitu kama hizo ndogo ndogo tu. Unaenda mkifine tune. Communication ndio the nitanga bedrock. You have a good communication, everything else flows. Kwa sababu sasa hakuna kuficha vitu. After all hata mkizoeana. And then responsibility, a sense of responsibility. Sasa like we are family people, kuna ile image yenye you must keep. So pia I think your sense of responsibility has also developed over time. There's a time I was very, very sick. He really took care of me. He was there. He showed me another side that I don't think I can show so much kindness to someone. He was there. He did everything for me. Let's just say he did everything
from bathing me, giving me my meds and all that. That was a very high point. And I can't forget to mention this, like when I was going to deliver our first child, he was there with me all through, mpaka huko ndani unasikia wanaume wanaambiwanga usiingie labor ward, sijui usiingie hiyo delivery room, but aliingia na mimi through the entire process. Alikuwa hapo. I think he has always been a supportive person, and that is the highlight, my highlight in our marriage. My highlight, I can't sum it up in one moment, but two. My first highlight in this relationship ilikuwa wakati nilimvisha pete pale kwa kanisa pale mbele. I'll never forget that day. I remember tuliharakishwa kwa sababu time ilikuwa imeisha. 5 on the dot ndio nilimvalisha pete. And then the other highlight ilikuwa wakati alinipatia mtoto. Tukiwa pale kwa labor ward, like she said. Sasa hapo niliona it's like she was giving her life for me, in order to give me a son, maybe. So like those are the moments I can't forget through this period that we've lived in marriage. My dear Millicent, this is my love letter to you. I love you so much. I pray that we'll be bound by love forever for the rest of our lives, until death do us part. I wish you blessings and more blessings upon blessings. Amen. Yes, to my husband Francis Gidiomi, this far that we've come, I am happy to be your wife, and I pray for more happy years together as your wife and as a family, and I promise to always love you. Yeah, and I wish you the best.